Assalamu alaikum. Hope that all of you are fine by the grace of Allah. This is Mobashir Ahamed from Ahamed International. আজ থেকে প্রায় 7 বছর আগে 2018 সালে বিজয়দীপ নামের এক শিক্ষার্থী আমার মাধ্যমে কানাডাতে গিয়েছে। সো তারই ধারাবাহিকতা তার বড় বোন কানাডাতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সো আমার কাছে আসলেন এবং বললেন যে স্যার বিজয়কে আপনি যেভাবে আইএলটিএস ছাড়া কানাডাতে পাঠিয়েছেন আমাকেও ওরকমভাবে কানাডাতে পাঠিয়ে দেন। সো আমি তাকে বললাম যে আসলে দ্যাটস ভেরি এক্সপেন্সিভ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ ইউর ইএসএল প্রোগ্রাম ইন কানাডা। সো তাকে আমি সাজেস্ট করলাম যে $8,000 $6,000 খরচ করে ইএসএল করার দরকার, কিন্তু বাংলাদেশেই আইএলটিএসটা করে যাও। তখন সে বলল না স্যার আমার 7 বছরের গ্যাপ হয়ে গেছে, সো উইল দ্যাট বি পসিবল ফর মাই সেলফ টু স্টার্ট এগেইন। আমি বলছি না, মানুষ যা ভাবতে পারে তা অর্জন করতে পারে, তুমি যদি বিশ্বাস করতে পারো তুমি অর্জন করতে পারবা। আমি তাকে নার্সিং করা শুরু করলাম, তাকে আমি নিজে গাইড দেওয়ার চেষ্টা করলাম, তার স্পিকিংটাকে বুস্ট করার চেষ্টা করলাম। তারপর আমাদের আলেমে ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে একজন যোগ্য ইনস্ট্রাক্টরের হাতে তুলে দিলাম যে স্যার আপনি এই তোপার গাইডলাইন দেবেন, আমি চাই তোপা যেন আইএলটিএস 7 অর্জন করে। সো তোপা ওয়াজ ভেরি মাচ ডেডিকেটেড, ইয়েস আই উইল অ্যাচিভ। এবং তারা দুজনেই চেষ্টা করা শুরু করলো। ইনস্ট্রাক্টর খুব চমৎকারভাবে পড়ানো শুরু করলো, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, এমনও সময় গিয়েছে 3 4 5 ঘন্টা পর্যন্ত গাইড দিয়েছে। সো এই গাইডের ফলে তার ভিতরে একটা কনফিডেন্স তৈরি হয়েছে, ইয়েস আই উইল বি এবল, এবং প্রিপারেশন নিল। সো 2 মাস পরে তার ইমপ্রুভমেন্ট কতটুকু হলো এটাই আমরা আজকে দেখার চেষ্টা করব। আশা করি আপনারা অনুপ্রাণিত হবেন এবং তোপার মার্কিংটা আপনারাই করবেন। থ্যাংক ইউ। Hello everyone, this is Mobashir, IELTS instructor of Ahamed International. Today we're going to consist a IELTS speaking mock test. In front of me is sitting Tapa Paul. She's been learning and instructing the IELTS exam, the modules for 2 long months. Now we are going to take a mock test and see how she is been preparing the whole time. Okay, this is the IELTS speaking test. I'm your examiner Mobashir. My candidate number is 24321. In front of me is sitting Topapol. Her candidate number is 43231. Your IELTS test will conclude 3 different parts. In the first part, I'm going to ask something about yourself and your surroundings. In the second part, we will be given a topic and some subheadings. You will need to talk about 2 or 3 minutes about this topic. We will be given 1 minute for preparation. In that time, you will note something and what you're going to talk about in the next 2 or 3 minutes. And in the third part, I'm going to ask some question depending on the questions that we have been practicing all along. Okay, so please introduce yourself. Thank you. I am Topa Paul. You can address me as Topa. I am 29 years old. I was born and raised in Chittagong, but my hometown is in Khulna. I am currently a student, also a homemaker too. I have completed my bachelor's in civil engineering from Northwestern University. I have been married for 5 years. Do you work or study? I am currently a student. Also, I am a housemaker too because I am a married person. I have completed my bachelor's back in 2018 and I am preparing for my master's and also help my family members for my household works too. Let's talk about your hometown. Okay, so do you like your hometown? Yes, I love my hometown because every person loves their hometown and it's kinds of a sensation moment for her or his personal life. And I also have some memories with my hometown, and there are lots of people, all of the relatives lives there, and whenever we go there for any kinds of vacations or attending any kinds of program, that time we all together gathered there, and my all of little kinds of small children or my friend circles come that event, and we enjoy the moment very much. That's the most memorable moment I ever think about my hometown. Tell me something about a historical place in your hometown. In my hometown, there are lots of historical places there, but if I have to choose one, that's I think Shad Gumbuz Masjid is the most historical place,
and every person love to go there, and there are lots of places to visit, and there are a museum, and also there was a lake, and that is called Shatgomuz Masjid Lake, and there is a crocodile, and all person go there to feed themselves, and always trying to making wishes to them, that crocodile, and they praise that if I can do or I can achieve that, I will give something to here, and that's why it is the most memorable historical place in my hometown. Let's talk about vegetables, for instance. What is your favorite vegetables, and when and how do you eat it? I'm not kind of a most favorable vegetable loving person, but I love potato. It is, I think, a common vegetable in our country, and we can use this potato in different types of dishes and eat easily mixed up with any other kinds of vegetables and any kinds of cuisine, and there are lots of varieties to make different items with this potato, and that's why I think I love these kinds of vegetables. So this is the end of your IELTS speaking part 1. Now we're going to move on to the part 2. You will be given a topic and you have to speak about 2 or 3 minutes, and you will have 1 minute of preparation time. Here is your topic. Your preparation time starts now. Shesh? Okay, so your 1 minute is over. You may start speaking. My ideal house is my hometown. I think every person have some memorable moments and some historical or event that in their hometown, and I think my hometown is very great for myself, and there are many reasons for I like that place, because all of my relatives live there, and whenever I go there they meet up with us very cordially, and they are very helpful to us, and they always trying to be very cooperative and make ourselves very pleased and very comfortable that places. And there are lots of visiting places there also, and whenever I go there I love to dive on into the river and enjoy this fresh water and the fresh environment, and that is the most, I think, interesting part to visit my hometown. And whenever I go there, and there are lots of places, there are lots of birds, and I can enjoy the fresh environment, morning environment, and that there are lots of birds charming there, and they give us some pleasurements, and we attend that time. If there is any kinds of event or any kinds of program, that time we must go for any kinds of with family members, and lots of person go there, and that time we enjoy that very much. And last year I visited my hometown with my friends circles, and they go there with myself, I think that last time 2024, and they enjoy that place very much. They also love to go there again and again with me, and they said to me that yes, that is the ideal place for visit any kinds of vacations or taking some rest. And if they want to go there, I would love to take themselves with me for, and it is very more proudful, and that is my, I think, in my life, that my friend circles or my other colleagues love to go there and enjoy their restful moment into my hometown. So this is the end of your IELTS speaking part 2. Now you're going to move on to the part 3. In this part I'm going to ask something regarding to this topic and others. You're going to have to speak about 2 or 3 sentences in each part. Okay, so let's start. So nowadays people think that using smartphones comes with some benefits as well as some disadvantages.
What is your opinion about that? In my opinion, I think today is the day by day we are getting in modern socialization, and that is very harmful or also benefited for us. And smartphone is also a kind of blessings, and sometimes it is getting very rush for us. And nowadays lots of children are always attracted by the smartphone, watching different kinds of videos, and they are misuse this mobile phone, playing video games, and they don't concentrate to their educational system, and they don't like to listen their parents advice. They think that their parents are their enemy for that reason, and it is the I think most disadvantages to use smartphones in that time. What if our world is run by whole other technology that we are using today? For example, AI or artificial intelligence is running the world. How you think that our educational institution will run by AI? Educational system in our country, we are always used to that there is classrooms, and there are teachers, and there have some bondings with each classmates, and there is an environment that it's a classroom, and we have to learn here, and we have to class in this room. But in today's life, using AI, teachers are not very advanced with and the attachment with the students, and also students don't have the attachment with these teachers, because they can take our classes online, and I think we don't feel any kinds of environmental attachment or teacher students bondings using these kinds of educational system. And if we have to go through that, we cannot understand that feelings and the other perspective to how to respect our teachers, and how to conversate with that, or how I can explain myself to my teachers. I think there is no other kind of connections with teachers and students, and for that reason today is developing day by day, but in our past life, that the enjoyment and the attachment, I think it's getting lost with the teachers and students bonding. I think this is not the good thing with AI using reading module. What are some pros and cons of overeating and getting enough nutrition that we eat today? Overeating is, I think, in today is a very popular disease, I think, because people are love to eat different kinds of foods, but it's very harmful for ourselves. And I think it's also have some pros and cons. Pros is that you can enjoy your friend circles or any relative's house, and you can eat every items, and the pleasurement the guests or the hosts, and they feel that no, she is coming or he is coming my home, and I can represent himself is a good and proper way, and she love to eat, and I can eat himself or he eat herself. I think I feel very good that it's my pleasurement, but it's very harmful for that person who eat overeating, and for that reason they feel something gas problems, and there are lots of liver kinds problems, and they have to diagnosis for that reasons, and they overgain weight, and they have to lots of different problems for work or do any kinds of other works, and that's the disadvantages. And to take nutritious food, a perfect range, you have to make a healthy lifestyle. Yes, I have to eat every items, but you have to eat a small amount of food, and you have to eat every day in your list, that eating some vegetables and some fruits, you have to take it every day.
maintain in a routine, and you have to take yoga. And it is, I think, the most important thing, that every day 30 minutes walk is very important to balancing our lifestyle in a good and proper way. And every day, every morning, you have to take any kinds of warm water to make your immunity system in a balanced way. And then you can take your breakfast or eating your nutritious food in a small way, not only gathering into your stomach. I think it is that is the reason. What do you think, which one is better, working with a team or working alone? In my perspective, working together with team or with working together or alone, both is important, because if you work with a team, you have some bondings and collaborating with that person, and you can understand that work, and you don't have to take a lot of pressure in your teamwork or that time. But if you have to choose solo working, that time you have to get lot of pressurized or lot of workload that time. But I think working with solo is very most important for every person, because whenever you have lots of team members, they are not cooperating with yourself, or they are not active in that time, and they don't trying to they're doing their own work, and they are trying to pushing yourself that no, you can do it and I cannot, I have some problems, I can't, you can make these things for me. And if I have to choose to do that in my time, that time I can choose my work time and make the timetable in a good and proper way, and just always trying to be very active in my decisions, and we don't have to wait to take other decisions to make this point and do this presentation. And I think doing solo work is very easy for without individual. Yes. Okay, so this is the end of your IELTS speaking test. Your audio is recorded, and we're going to give it to the IELTS instructor, and you will be given the results within 14 days. Thank you for coming here, and we are ought to believe that we will be doing good in your future life. Thank you once again, and good luck. Thank you so much. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা এতক্ষণ দেখলাম আমাদের ইনস্ট্রাক্টর তোপাপলের পরীক্ষা নিলেন। এখন তোপাপলকে কত নাম্বার দেওয়া যায় আফটার 2 months প্রিপারেশন, 2 মাসের প্রিপারেশনে নাম্বারিংটা আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম। আমরা এতক্ষণ যে জিনিসটা দেখলাম যে আইএলস স্পিকিং টেস্ট, আমাদের অনেকেরই একটা ভুল ধারণা যে স্পিকিং টেস্টটা অনেক কঠিন হয়ে থাকে, অনেক হার্ড হয়ে থাকে, কী না কী প্রশ্ন করে বা আমি পারবো কি না। আমরা কিন্তু দেখলাম খুব সিলি কোয়েশ্চেন। 3টা পার্ট থাকছে। প্রথম পার্টে আপনাকে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করানো, নিজের সম্পর্কে কিছু বলা। আমরা ইউজুয়ালি যা বলি তাই, জাস্ট একটা ইন্টারভিউর মতো, এটা জটিল কিছু না। তারপর হচ্ছে কি, আপনি ওনাকে যে কোশ্চেনগুলো করেছে যে ডু ইউ স্টাডি অর ওয়ার্ক, আপনি কী করছেন, এখানে নিজেকে তুলে ধরা যে আপনি হাউস ওয়াইফ হলে হাউস ওয়াইফ, অথবা আপনি স্টুডেন্ট হলে স্টুডেন্ট। এখানে আমরা ইউজুয়ালি কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানি, কিংবা উত্তরগুলো আমরা দিয়ে থাকি। তারপর যেটা বলা হয়েছে যে ওনার হোম টাউন সম্পর্কে, যে ওনার বাড়ির বা যে জন্মস্থান, বার্থ প্লেস, ওইখানে কী কী হিস্ট্রিক্যাল প্লেস ছিল, এই জিনিসটা জাস্ট তুলে ধরা। আপনার বাড়ি হতে পারে কুমিল্লা অথবা যশোর অথবা পাবনা, সিরাজগঞ্জ, যেখানেই হোক না কেন, আপনি ওইটার সম্পর্কে পার্ট 1 আপনি কমপ্লিট। দেন হচ্ছে আপনার পার্ট 2তে আপনাকে একটা কিউ কার্ড দিচ্ছে, এই হচ্ছে একটা কিউ কার্ড। এখানে দেখে আপনি নিজেকে কোশ্চেন্স মানে কী অ্যান্সার দেবেন, ওই কার্ড থেকে আপনি নিজের মতো করে একটু লিখে নিলেন যে আমি এই পয়েন্টগুলোর উপরে আমি বলবো। দেন ইউ স্পিক। আমরা যেমন বলি না, যে কোনো একটা টপিক দিয়ে, এনভায়রনমেন্ট, পলিউশন, তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাডভান্টেজ অফ মোবাইল, অথবা যে কোনো টপিক হচ্ছে ইউর এইম ইন লাইফ, ইউর ফিউচার গোল, ইলেকট্রিসিটি, যে কোনো টপিকস হতে পারে। হ্যাঁ, এটার উপর আমি 1 মিনিট বললাম, তাহলে আমার পার্ট 2 শেষ হয়ে গেল। তারপর হচ্ছে পার্ট 3তে আমরা দেখলাম যে ওনাকে বলা হলো যে আপনি একটা কম্প্যারিজন করেন যে এইটা এবং এইটার মধ্যে
পার্থক্য বলতে পারে, অথবা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলতে পারে, অথবা আপনার যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনার মতামতটা, যে এআই এখন এত ফাস্ট গ্রো করছে যে আমরা মনে করছি যে আগামী 20 বছর পরে কিংবা 5 বছর পরে হয়তো বা হোম অফিস মানুষকে করতে হবে না, বা অফিসে গিয়ে কাজ করতে হবে না, সব কিছু অটো হয়ে যাবে। এইটার ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি? তাহলে কি আপনি আপনার মতামত, এই হয়ে গেল আপনার 3টা সেকশন। সো এখন 3টা সেকশনে যদি আপনি কোশ্চেনটা বুঝতে পারেন, দ্যাট উইল বি ইজি ফর ইয়োর সেলফ টু অ্যান্সার ইট। সো আই থিঙ্ক ইটস নট টু হার্ড। আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে শাহরিয়ার স্যার এবং তোপা ম্যাম এই কাজটা করলো। সো আপনারা তোপা ম্যামের জন্য দোয়া করবেন যাতে তার আগামী পরীক্ষাতে খুব ভালো করতে পারে। আসলে আজকের এই প্রোগ্রামটা করার একটাই উদ্দেশ্য, শি ওয়াজ ভেরি মাচ নার্ভাস যে অ্যাবাউট দ্যাট উইল বি এবল টু ডু ইট, যে আমি একজন হাউস ওয়াইফ, আমি প্রায় 8 বছর 9 বছর গ্যাপ হয়ে গেছে। স্যার বিজয়কে যেভাবে আইএলটিএস ছাড়া পাঠাই দিয়েছিলেন, আমাকে ওইভাবে আইএলটিএস ছাড়া পাঠাই দেন। আমি তাকে ইন্সপায়ার করলাম যে আইএলটিএস ছাড়া যাওয়ার পর ওইখানে আপনাকে ইএসএল বা ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা কিংবা ইএফপি প্রোগ্রাম করতে হয়, যেটা নাকি উইচ ওয়ান ইজ ভেরি মাচ এক্সপেন্সিভ। ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু হিয়ার কোনো কান্ট্রিতে $8,000 $7,000 $10,000 পর্যন্ত আপনার অল অ্যারাউন্ড প্রায় 10 লাখ টাকার উপরে খরচ হয়ে যায়, বা অ্যাকোমোডেশন প্লাস স্টাডি 10 থেকে 12 লাখ টাকা। সো কেন আমরা বাইরের কান্ট্রিতে দেব? সো এই কারণে উনি টোটাল মন মেধা আত্মা, মন দিল আত্মা লাগিয়ে পড়াশোনা করেছেন। আমাদের স্যার ওনাকে গাইড দিয়েছেন, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে গাইড দিয়েছি, মাঝে মাঝে ওনাকে আমরা ইন্সপায়ার করেছি যে হ্যাঁ পারবেন। এই যে ইন্সপিরেশনটা, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি স্টুডেন্ট। সো LMA International is beside of you, whether if you want to go abroad or if you want to do the IELTS. শুধু IELTS না, আমরা বিদেশে আইএলটিএস করার পর বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারেও আমরা আপনাদেরকে হেল্প করে থাকছি। আপনার চেষ্টা, আমাদের সহযোগিতা আপনাকে দিতে পারে একটা নতুন জীবন। স্বপ্ন দেখবেন আপনি, আপনার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেওয়ার দায়িত্ব নেবে LMA ইন্টারন্যাশনাল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দেখা হবে অন্য কোনো পর্বে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।